Sometimes I wonder where music can take me in the world. Because for me, music is un voyage. My first stop in England was in Liverpool, where I met Joe, a composer whose inspiration to become a musician came from this musical city. Like many other visitors to Liverpool, I went in quest of the Beatles Legacy, and alongside this, I found a Brazilian percussionist teaching Brazilian rhythms and bringing her culture to the locals. Bem-vindo a Liverpool. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Vim pra cá, pra terra dos Beatles, e encontrei você quebrando tudo com a música brasileira aqui. E vamos passear um pouquinho em Liverpool também? Vamos? Nossa, vai ser um prazer. Aqui na esquina de casa tem uma igreja linda, que tem um jardim muito legal lá, e você vai gostar. Vamos lá ver, A gente pode então ir lá tocar um pouco. Ah, boa ideia. Estamos em Liverpool, na Cathedral, do lado da minha casa, meu jardim, que eu adoro. Sempre venho aqui agora no verão tomar um sol, tocar um pouco, às vezes eu trago meu balafão pra cá também, isso é gostoso. Eu mudei pra Liverpool tem 2 anos, a cidade é incrível, né? É uma cidade apaixonante, assim, porque pra quem é da música, né? Porque tem música em todo lugar, tem músicos em todos os lugares. Eu sempre tô tendo a oportunidade de tocar em novos projetos e fazer conexões musicais, que é o que pra mim mais importa. Então é uma cidade certa pra isso, assim. Você tem cheio, sabe? Parar na cidade perfeita pra fazer isso. O que eu tô vendo é que você tá super envolvida já na cena aqui musical da cidade. Isso foi fácil? Como que você conheceu os músicos aqui? Eles te aceitaram bem? Na verdade, nada foi fácil, nada é fácil, né? Tudo a gente tem que batalhar um pouquinho pra conseguir. Eu cheguei, não conhecia ninguém, não falava inglês, meu inglês era horrível. Primeiro ano foi um ano complicado, aí eu, depois de um ano também, né, já estava estudando inglês, meu inglês já estava mais desenrolado. Primeiro ano eu consegui fazer uns trabalhos legais, assim, mas foram poucos. Fiz alguns concertos, assim, de festivais, participei de umas coisas de choro também no Hyde Park, em Londres, mas em Liverpool mesmo nada. Era frustrante, porque eu conseguia fazer vários projetos fora de Liverpool. Eu fui tocar em vários lugares na Europa, fui para Lisboa tocar, fui para Paris tocar, fui pra Londres tocar várias vezes, mas aqui mesmo não tinha nada. Assim, tipo, pô, cara, eu moro nessa cidade musical, cidade cheia de gente interessante, e eu não consigo tocar aqui. E eu queria tocar choro, eu queria tocar samba, eu queria tocar as músicas brasileiras, tocar forró, tocar maracatu, tocar as coisas que eu toco. E não tinha ninguém pra tocar comigo, porque ninguém aqui conhece isso. Ninguém conhece choro aqui, é impressionante, né? Na Europa inteira você vai pra cidades e tem choro rolando. Aqui não. Aí começou a minha batalha de querer fazer o choro ser conhecido aqui. Comecei a querer convencer os músicos que choro era muito lindo e que eles tinham que aprender a tocar choro. A galera do jazz, porque é uma cidade muito do jazz. Cidade que você vê jazz em todos os lugares, assim.
são muito bons músicos, então se eles são bons, eles têm como pegar o choro, por que não? Aí eu fiquei nessa coisa de tentar persuadir os músicos para participarem, né, pra fazer uma banda e tal. Esse processo durou praticamente 2 anos, agora que eu tô conseguindo. Vou fazer o primeiro show de choro agora em julho. Uma semana inteira tá vindo os músicos de Paris pra tocar comigo. E eu espero que com os músicos vindo tocar comigo aqui, a gente fazendo uma semana de choro, cada dia num pub diferente, eu espero que depois disso a gente consiga inspirar os músicos presentes da cena local para que eles queiram fazer choro aqui. E é legal que você comentou isso, que tem muito jazz na cidade, e a gente tá aqui na cidade onde tudo começou para os Beatles, né? Cidade dos Beatles, então, você acha que ainda existe essa aura dos Beatles? As pessoas aqui, os músicos, eles levam essa bagagem com eles? Ou é uma coisa que às vezes eles até rejeitam? Acho que tem os dois lados. Tem uma galera que gosta e é fã mesmo e toca, e tem o Caverna Club que tem todos os dias tem música o dia inteiro lá tocando Beatles. Se você for qualquer hora pro Caverna Club, vai ter um cara lá com um violão tocando Beatles. Existe lógico que o respeito, a admiração, que eles foram super importantes e eles levam essa imagem para a cidade. Muita gente vem para Liverpool conhecer Liverpool porque querem ir no Caverna Club, porque querem ver o que a cidade dos Beatles, querem ver os pontos turísticos, Penny Lane, quer ir lá ver como é que é. Isso é bom, faz a cidade ter esse movimento turístico. Mas ao mesmo tempo a galera já escutou tanto, já se tocou tanto que as pessoas querem tocar outras coisas, né? Você não vai pra qualquer lugar pra ver Beatles. Se quiser ver Beatles, você vai pro Caverna Club, você vai pra onde tem Beatles, mas se não, você vai ver outras coisas. Beautiful! Thanks so much for receiving me here in your house in Liverpool. Yeah, well, that's amazing. Is that a song in process you're telling me? So you're just writing this song? Yeah, so it's definitely a work in progress. Yeah, no, I normally would have my vocals drenched in effects. So good to be here in Liverpool, and so glad that I'm meeting a composer that writes like new music in the city. As you know, I came here to see the Beatles city, and then I met a Brazilian percussionist that you know as well, and now I'm so happy that I'm meeting you. But you're not originally from Liverpool, right? No, I'm from Manchester. It's not very far away. Okay. And then since when you're in Liverpool? I studied fine art at university, and I hadn't really found music until that point, well, as a musician. So it's been a long time that I've been here. Did you become a musician here in Liverpool? So is there any relationship with the city that makes you get involved with that? Or? Yeah, definitely. Really? There's such a great music scene for original bands in Liverpool. So I was going out to a lot of gigs and just felt really inspired. You know, like it looked like so much fun, and I had a lot of friends that were artists and musicians, and you know, some of the musicians that I know in Liverpool are some of my ultimate inspirations. I felt really inspired to learn the bass because I don't know why I was more drawn to it. I think I wanted to get involved as quickly as possible. So the bass kind of appealed to me most initially. I mean, I also that was my first guitar as well. Guitar. So I started writing songs on the bass and on the guitar as soon as I could keep time. How old were you at that time? 26. So, and before that, you never had any relationship with music? No, well, you know, I loved listening to it, and when I was at university, my flatmate, who now writes operas, contemporary operas for opera singers, he wrote a pop opera, and he wrote me into singing on that. It's always really interesting to listen to how much like my voice has changed, and you know, from the first time that I started to sing. But I'd never
I remember one time when I was about 15 and I started to sing a little melody in the kitchen and my dad was like, oh, what's that? And I was like, oh yes, he thought it was a real song. But like, that was it. That was like, no one in my family was musical. I think it's changed a lot now, but when I was at school, there was boys that I knew that were in bands, but there weren't as many girls that were just doing music for themselves, you know, which obviously has changed a lot now, which is great. But for me, I think, you know, that's maybe one of the reasons I found it later. And also, like, you know, just seeing how many great musicians there were in Liverpool and hearing their stories, and that you didn't have to be like a grade 8 player to be really, you know, inventive and creative with music. But even just playing with yourself, and music can be as exciting then as it ever is, like, you know, so I think there's quite a quick doorway into if people are open. Like, so many of my friends are and were musicians that, like, I learned by just jamming with people. Now, one thing that I felt that when I was listening to your songs, that they're quite personal, that you put in your heart and your soul on that. But do you think you're like just connecting to a music that it's within you? Oh, yeah. Well, yeah, I mean, well, yeah, of course, but I mean, you don't, I think, you know, what I listen to obviously affects what comes out. I've never tried to sort of go, right, I want to make a song that sounds like this or that, but I think, you know, you definitely, so unconsciously, some of the stuff that I love and listen to probably comes out in one way or another at various points. So, you know, in the past I've written songs with quite different styles, you know, so some stuff was, I think when I started out it was probably more, or came across more punk because we were more naive, like in terms of how to set up at a gig, you know, so that was like a really big learning curve again, still is really. Usually about what do you like to write, or is something that you just let it flow? Yeah, and let it flow. Well, I think that sometimes it can be quite abstract. Not all of my songs are abstract, they make a sense to me, but my dreams have always been like quite an important, like a lot of lyrics have been inspired by dreams, and the last like 3 or 4 years I've done like journeying, so like a meditation, which is where like I'm dreaming while I'm awake. Yeah. So the last EP that I released, called Into Love, pretty much all of the lyrics off that, yeah, pretty much, most of them were inspired by journeys, waking dreams. E aí, estamos aqui no inverno, de onde? Onde estamos? Inverno não, está no verão. O verão. O verão que parece um pouco inverno. Graças a Deus, né? o inverno já foi embora, você não sabe o que é inverno aqui.